Assalamu alaikum and welcome back to Just Law on IQRA TV. This is the second part to the show. Just before the break, we started looking at the position of those people who have overstayed their visa in the United Kingdom. We had a number of calls, some of them relating to this topic of those who have overstayed. How do they sort out their visas in the United Kingdom? We'll look at that in greater detail, but whatever your questions, please feel free to pick up the phone and give us a ring, whether it relates to this topic or another area of law, immigration or non-immigration matters. Okay, so what is the position of those who have overstayed in the United Kingdom? How can they sort their visa out in the United Kingdom? There are, in reality, 3 or 4 tried and tested ways of doing it. And unless you fall into one of these categories, the Home Office will not grant you a visa. So you have a lot of clients who come and see you. They are obviously desperate to do something. Sometimes they're advised by advisors to put any kind of application in. The reality is, unless you fall within these specific categories, you will not be granted a visa. You might end up just simply wasting money on making applications which are bound to fail. So what is the position? Well, let me run through these very quickly and then I can look at these in greater detail. First of all, if you're single, so you don't have a partner, you don't have children, then a single person who's overstayed in the United Kingdom must have lived in the United Kingdom for 20 years before they will be granted leave to remain in the United Kingdom. It's really as simple as that. Single person needs to have lived for 20 years in the United Kingdom. Let's take our next call before we return to this topic. Hello, assalamu alaikum. वालेकुम सलाम सर जी, thank you for calling. जी भाई वकील साहब से बात करनी थी जी, आप लाइव ऑन एयर हैं जी, आप बात कर सकते हैं जी जी ओके सर थैंक यू जी। आपका क्वेश्चन क्या है भाई? जी सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि मेरी जो पहले शादी हो चुकी हुई है और दूसरी शादी में जी भाई, आपने हेलो जी सर जी, आपने ये बताया कि आपकी पहले शादी हो सकी है, हो गई है पहले, फिर आपका साउंड जो थोड़ा सा ब्रेकअप हो गया, फिर 2 बार आपको बोलना पड़ेगा। मेरी पहली शादी यहाँ पे पाकिस्तान से मैं करके आया हूँ, वो भी ब्रिटिश है, लेकिन उसमें औलाद नहीं हो रही थी। तो अभी सेकंड शादी पाकिस्तान में जाके की है, उसमें से अभी बच्चा पैदा हो रहा है। तो उसको यहाँ पे लेके आना था बच्चे को। उसके बारे में पूछना था। ओके, सो बच्चे का यहाँ आना इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं है। अगर आप सेकंड वाइफ को बुलाना चाहते हैं ना, तो इसमें थोड़ा सा इश्यूज है, बिकॉज आपको फर्स्ट वाइफ से डिवोर्स करना पड़ता है एट्सेट्रा। सो स्लाइटली प्रॉब्लमेटिक, बट बच्चे के लिए तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। बच्चे के लिए 2 ऑप्शंस है आपके पास। आपके पास तो ब्रिटिश पासपोर्ट है ना? जी सर जी, और आपके पास जब ब्रिटिश पासपोर्ट आपको मिली, इसके बाद आपके बच्चे बॉर्न हुए ना? जी सर, अभी बोर्न होना है वो जनवरी में जाके। जी ठीक है, ओके। सो आपके लिए सिंपल है, बच्चे के लिए सिंपल है। बच्चे के लिए आपके पास 2 ऑप्शंस होते हैं। एक तो उसके लिए ब्रिटिश पासपोर्ट के लिए अप्लाई करो, या तो सेकंड ऑप्शन है उसके लिए वो पाकिस्तानी पासपोर्ट ही रखे, मगर इसमें राइट ऑफ अबोर्ड के लिए वो अप्लाई करे। सो ये 2 डिफरेंट सिस्टम्स होती है, पासपोर्ट या राइट ऑफ अबोर्ड। पासपोर्ट में वो बहुत डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं, मगर आप अगर सप्लाई करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फॉर एग्जांपल, आपकी पासपोर्ट की कॉपी, आपकी नेशनलिटी सर्टिफिकेट, आपकी बर्थ सर्टिफिकेट, वाइफ की बर्थ सर्टिफिकेट, वाइफ की पासपोर्ट, फिर हॉस्पिटल के रिकॉर्ड्स, चाइल्ड जब बॉर्न हो गया, हॉस्पिटल बर्थ सर्टिफिकेट, एक्चुअल बर्थ सर्टिफिकेट, उसका जो आईडी कार्ड है, बहुत डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं वो। मगर अगर आप उसको सारे सप्लाई कर देंगे एप्लीकेशन के साथ, तो वो ब्रिटिश पासपोर्ट उसको मिल सकती है। या तो एक और रास्ता है, उसको कहते हैं राइट ऑफ अबोर्ड। मगर मुझको ये लगता है कि आपके लिए अगर कोई रश नहीं है आपको कि बच्चा अभी ही आ जाए यूके में, कोई रश नहीं है, वो बाद में भी जब आएगा थोड़ा सा बड़ा होगा तब आएगा। अगर कोई रश नहीं है तो आप पासपोर्ट के लिए ही अप्लाई करो, उसके बच्चे के लिए, ब्रिटिश पासपोर्ट के लिए। वो 100% एलिजिबल है ब्रिटिश पासपोर्ट के लिए। सिर्फ आपको ये डॉक्यूमेंट्स तैयार करने हैं पासपोर्ट एप्लीकेशन के लिए। ठीक
سر جی وہ جو دوسری وائف ہے وہ ابھی یہاں سے آنا نہیں چاہ رہی. پہلی وائف ہے وہ برٹش ہے, وہ یہاں پہ پاکستان لندن میں. جی. تو جو دوسری وائف ہے وہ ابھی پاکستان سے آنا نہیں چاہ رہی کیونکہ اس کے ابھی وہ پیرنٹس ہیں, وہ کہہ رہی کہ میں ان کی لک آفٹر کرنا چاہتی ہوں. جی. تو آپ بچی کو آپ فیوچر کے لیے آپ اپنے ساتھ لے کے چلے جاؤ کیونکہ میری فرسٹ وائف یہاں پہ ہے, تو وہ میں اور اس کی لک آفٹر کر سکتے ہیں بچی کی. جی. جی. تو اس سلسلے میں وہ بچی کو وہاں سے لانا تھا, تو اس لیے فون کیا تھا بچی کو. ہاں سر, آپ کی جو سیکنڈ وائف ہے وہ وہاں ہی رہیں گے نا؟ ہاں وہ وہاں پہ رہے گی. مگر آپ کے جو چائلڈ ہے وہ چائلڈ کو یہاں آنا ہے نا؟ جی سر. ہاں تو وہ برٹش پاسپورٹ ہی بنا لو آپ, وہ برٹش سب سے ایزی ہے. اب برٹش پاسپورٹ بنا لو. سر جی وہ بچہ پیدا ہوتے ساری میں اپلائی کر سکتا ہوں؟ سوری, بچے ہونے کے بعد کیا کہا آپ نے؟ جیسے کہ ابھی بچی پیدا ہوتی ہے جنوری میں, مڈ آف جنوری میں, تو میں اسٹریٹ اسی ہوئے, ٹائم یہاں سے ڈاکومنٹ لے کے جاؤں تو وہ اپلائی کر سکتا ہوں؟ ہاں اسٹریٹ ہوئے اپلائی کر سکتے ہیں. مگر آپ کے لیے شاید سب سے ایزی کیا ہوگا, پریکٹیکل کیا ہوگا, کہ یہاں جو پاسپورٹ کا جو فارم ہوتا ہے نا, جو پوسٹ آفس میں ملتا ہے, جو برٹش پاسپورٹ کا فارم, وہ لے جاؤ وہاں پاکستان. جب بورن ہو جائے گی تو وہاں کوئی ڈاکٹر کے پاس, ٹیچر کے ساتھ پاس یہ کاؤنٹر سگنیچری ہوتا ہے نا, جو بیک پیج پہ کوئی پروفیشنل بندے کا سگنیچر چاہیے کہ وہ آپ کو بھی پہچانتا ہے, بچے کو بھی پہچانتا ہے, تو وہ فارم میں بیک پیج پہ اس کے پاس فل کر لو اور اس کے سگنیچر لے لو. پھر پاسپورٹ کا فارم تو ایزی ہوتا ہے, وہ سارے فل کر کے وہ یو کے آ جائے, تب نارمل جو یو کے کے برٹش لوگ جو پاسپورٹ اپلیکیشن سبمٹ کرتے ہیں وہاں ہی سبمٹ کر دو. تو سر جی یہ پاکستان میں یہ کرنے کے لیے میری جو سیکنڈ وائف ہے اس کو کوئی کورٹ سے کوئی پرمیشن یا کسی لائر کے سامنے تو نہیں جانا پڑے گا؟ نہیں, بالکل نہیں, کیونکہ آپ کا جو چائلڈ ہے نا, وہ چائلڈ وہ برٹش ہی ہے نا. بیکاز آپ اس کا رول بہت سمپل ہے کہ آپ کے پاس برٹش نیشنلٹی ہے اور یو کے میں آپ کو برٹش نیشنلٹی ملی تھی. اگر آپ کو نیشنلٹی ملنے کے بعد چائلڈ آپ کا بورن ہوتا ہے یو کے میں یا یو کے سے باہر کوئی بھی جگہ میں, تو وہ برٹش ہی ہوتا ہے. کیونکہ آپ کی جو برٹش نیشنلٹی ہے نا وہ بائی نیچرلائزیشن آپ کو ملی تھی نا, آپ یہاں برٹش ہوئے تھے نا. جی. سو آپ کے لیے یہ لا ہے بیکاز آپ کا نیچرلائزیشن یو کے میں ہوا تھا, تو آپ کے بچے جب یو کے سے باہر بورن ہوتے ہیں تو وہ بچہ ڈیفینیٹلی وہ برٹش ہی ہوتا ہے, وہ اسٹریٹ فارورڈ ہے. صرف آپ کو پروو کرنا پڑتا ہے کہ وہ آپ کا بچہ ہے. تو پروف کے لیے کیا میرا ڈی این اے مانگیں گے؟ تو نہیں, وہ ڈی این اے نہیں مانگتے, وہ ڈی این اے نہیں مانگتے. وہ اگر سسپیشس ہے نا, اگر اس کو لگے کہ کوئی برابر نہیں ہے یہ اپلیکیشن میں, تب وہ ڈی این اے مانگتے ہیں. وہ جو اس کی ایک لسٹ ہے ڈاکیومنٹس کی, تو ایک تو آپ اسٹریٹ اوے بھی بھیج سکتے ہیں. ایک اور آپشن یہ ہے کہ جب آپ پاسپورٹ کا اپلیکیشن سبمٹ کریں گے تو وہی آپ کو لسٹ بھیجیں گے اور آپ کو کہیں گے کہ یہ سارے ڈاکیومنٹس ہم کو چاہیے. جی. مگر وہ ڈاکیومنٹس کافی مانگتے ہیں, رفلی اباؤٹ 15-20 ڈاکیومنٹس مانگتے ہیں. 15-20. تو سر جی اگر میں آپ کے پاس آؤں تو آپ کی کیا فیس ہوگی؟ یہ پاسپورٹ اپلیکیشنس کا ہے نا, یہ تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے, زیادہ کام ہوتا ہے. اگر آپ کا نمبر چھوڑ دیں تو انشاءاللہ میں آپ کو فون کروں گا. آپ کہاں ہے, لوکل کہاں ہے آپ؟ جی میں ہیز میں رہتا ہوں سر. ہمارے آفس کا تھوڑی سی دور ہے آپ سے, یہ پرابلم ہے. ہم آفس یارکشائر میں ہے. مگر وہ تو کوئی بھی اگر وہ لائر کوئی بھی اگر لوکل ہے لندن میں تو وہ بھی کر سکے گا. یا تو اگر آپ کو لسٹ چاہیے کہ کیا کیا ڈاکیومنٹس آپ کو تیار کرنا ہے تو آپ نمبر چھوڑ دو, آپ کا کوئی ای میل ایڈریس ہے وہ چھوڑ دو, میں آپ کو ای میل کر دوں گا. سو آپ ابھی سے ہی یا تو جب آپ پاکستان جائیں گے وہاں یہ سارے ڈاکیومنٹس جنوری میں جانا سر, آپ ڈاکیومنٹس تیار کر لو. یہ سب سے ایزی ہوگا, میں آپ کو لسٹ بھیج دوں, آپ ڈاکیومنٹس تیار کر لو, بہت شکریہ پھر آسان ہے یہ. تو آپ اگر آپ کا نمبر یا ای میل ایڈریس چھوڑ دے تو میں آپ کو کل ای میل کر دوں گا. ٹھیک ہے, تھینک یو فار کالنگ. ویل ٹیک آور نیکسٹ کال. ہلو, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میں نے یہ پوچھنا تھا کہ آئی ایل آر ملا ہے 2018 کے 10 دسمبر کو. جی. تو 365 ڈیز کے بعد اپلائی کر سکتے ہیں انٹرنیشنلٹی کے لیے. جی. تو وہ کب ڈیو بن جائے گا, 10 ہی کو بنے گا؟ یہ بیسٹ مائی ویو اس کے ٹو بی آن دا سیف سائڈ آپ 11 دسمبر اپلیکیشن بھیجو, جسٹ ٹو بی آن دا سیف سائڈ. مجھ کو لگتا ہے شاید 10 کو بھی ایکسیپٹیبل ہے, 10 کو بھی, بیکاز آپ کا کمپلیٹ تو ہو گیا نا 1 سال.
10th of December 2019 को, but to be on the safe side 11th को भेज दो जी। और वो डेट वो क्या करते हैं कि नेशनलिटी में क्या करते हैं कि डेट ऑफ रिसीट जो होती है ना, वो उसको डेट ऑफ एप्लीकेशन काउंट करते हैं, डेट ऑफ रिसीट को नेशनलिटी में। अच्छा, जो इशू है कार्ड का उससे नहीं काउंट होगा? नहीं, जब सॉरी आप नेशनलिटी के लिए जब अप्लाई करेंगे ना, तो अगर आपने 11th को पोस्ट किया और उसको मिल गया 12 को, तो वो ये काउंट करेंगे कि आपने अप्लाई किया 12 ऑफ दिसंबर। अब तो ऑनलाइन ही इंशाल्लाह वो उसी वक्त हो जाएगा। या ऑनलाइन कर लो। आई जस्ट थिंक कि वो पेपर फॉर्म है ना, थोड़ा सा इजी है उसका, मतलब आप ऑनलाइन करना चाह रहे हो ऑनलाइन कर लो, पेपर फॉर्म इज स्लाइटली इजियर। क्वेश्चन जी ये है कि अगर ILR के साथ अगर कोई बेबी होता है और वो यहाँ नहीं होता, तो उसकी नेशनलिटी होगी? क्योंकि अभी कोई क्वेश्चन चल रहा था इसी तरह का, वो नेशनलिटी वाला था। तो ILR वाला बेबी पाकिस्तान में अगर होता है तो होगा ये? ILR का क्या है कि अगर आपके पास ILR है और बच्चा UK में बोर्न होता है तो वो ब्रिटिश है, अगर UK से बाहर बोर्न होता है तो वो ब्रिटिश नहीं होता। ये इसमें प्रॉब्लम है, फिर उसको नॉर्मल वीज़ा पे बुलाना होता है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। नो प्रॉब्लम, थैंक यू आपका कॉल के लिए, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। So just before we got the calls, we were looking at the position of overstayers in the United Kingdom, and I was saying there are certain categories that you must fall into in order to qualify for indefinite leave to remain in the United Kingdom, or leave to remain, I should say, in the United Kingdom if you're an overstayer. So if you're an overstayer, let's look at what these broad categories are that you must fall into to get some kind of visa. First of all, as I said, if you've lived in the UK for 20 years, if you're an overstayer but you've lived in the UK for 20 years, you can qualify for leave to remain in the United Kingdom. That's one category. So if you're a single person, you must wait until you've completed 20 years in the United Kingdom. If you apply sooner than that, your application is likely to be refused. That's one simple category for somebody who is single. Let's say you are married or you have a partner who is British. Now, in that situation, having a partner or having a spouse who is British in itself doesn't really assist you in getting leave to remain in the United Kingdom if you are an overstayer. You must really only apply if you have children from that relationship. So typically a child from a partner or a spouse who is British, the child will be British and you could potentially make an application on that. I'll look at that in greater detail after I've taken the next call. Yeah. Hello, Assalamu alaikum. Hello, walaikum salam. I just want to know, we are filling the form in for nationality. Okay. And you need to send the original documents with the form. Are you filling the paper form in? Yeah, ji. Yeah, you do need to send original documents. Card and passport is one? Yeah, you have BRP? Yes, BRP you have to send. So what you do is you send your passport, you send your BRP. They will return that to you. So you know when you fill the form in, they ask you a question. Do you want us to retain your BRP or do you want us to return your BRP? So if you say return my BRP, they will return the BRP to you, and then when you get your nationality, you cut up the BRP and you post it back to them to the address which is on the Home Office website. But you must submit originals. Now, there is an exception to that, which is that if your partner is British, so your husband or wife is British, and you are relying on their nationality as well, then you can submit your partner's passport copy. But it must be the whole of the passport, every page, it must be a color copy as well. So you don't, it depends what kind of application you're making. Sometimes you don't need to rely on your partner, but let's say you do. It's my daughter-in-law. So. Okay, yeah. So
if the person is making the application for nationality in their own right, then obviously the partner's passport isn't necessary. But if the partner's passport is necessary, then you can send a colour copy of that. I just think the easiest thing to do is just send all the originals. They send it back within about... passport for my sons is what? Yeah, they send it back within about 6 weeks. Okay, that's fine. It's not very long. It all comes back. Or anything else? You need a previous, like a biometric card to send them, or any document? No. So normally in this kind of scenario, what it would be your daughter-in-law who's applying. Yeah. Her passport, current passport, old passport, BRP. Okay. Husband, which is your son, his passport, assuming a British passport, marriage certificate. Okay. One passport photograph to be stuck onto the application form. We done that. To be on the safe side, the English certificate B1 and the Life in the UK test. And then finally, some evidence of employment if she has worked. There's no requirement for her to have worked, but if she has worked, some evidence of her employment. I normally put in the old P60s and I put in 3 months of wage slips, but there is no requirement for her to have worked. If she has worked, and if you have these documents, just put them in. Okay. Hey, you know, my son's previous, when she had that indefinite, those wage slips count? Or you need a new one? No, you can, if she's working at the moment, just put the last 3 months of wage slips in. Okay. It doesn't matter for, no requirement of that, say 18,000 or anything? No, nothing. There is no requirement, no financial requirement at all. You can be on benefits and qualify for nationality. But what they've done is, in the form, they've now introduced a new thing where you should submit evidence of your previous employment. Although there's no requirement to work, they've said if you have worked, you should submit evidence of that. So if you've got a few P60s, I normally put that in with the client's application, and the last 2-3 months wage slips. In my experience, even when I've not put those documents in, they've never ever come back to me and said, we want X, Y, and Z. On the financial side, they're not strict at all at the moment. Okay. We have that previous one. We just a month ago she had that, so we don't need to pay slip. Just only a P60 previous one. All P60s is fine. If you've got a couple of P60s, put it in. If you've got my daughter-in-law previously worked. She had a baby, so she's got previous one. Shall we send this one as well? Just put the previous ones in. So if you've got 1, 2, 3, whatever you've got, just put that in. You don't need to worry about that at all. Whatever you have, don't go looking for stuff. Whatever you have in terms of P60s, just put that in. Okay then. Okay, thank you very much. No just send it off. Yeah, and just send. If anything they want to ask, they can ask. They can ask. On nationalities, they're reasonably helpful as much as the Home Office is helpful. They do normally come back to you and say, if there's something missing, they'll ask you for that. In my experience. All right then. Okay, thank you very much for your help. No problem. Thank you very much for calling. We'll take our next call. Hello, assalamu alaikum. Hello. जी वालेकुम जी भाई, थैंक यू फॉर कॉलिंग. व्हाट्स योर क्वेश्चन? बल्कि आपने वो जवाब तो दे दिया, मैंने आधा सुना है उनकी हिस्ट्री के बारे में. मैंने भी नेशनल अप्लाई करनी है. लास्ट वीक मैंने अपना एग्जाम पास किया है. जी ठीक है. यूके का. तो मुझे सिर्फ पूछना है कि उन्होंने इसमें लिखा है 10 इयर्स का रिकॉर्ड चाहिए उनको. तो मेरे पास तक में 6 इयर्स का कंप्लीट रिकॉर्ड है काम का. उससे पहले का नहीं है. एक तो ये बता दीजिए प्लीज मुझे, और दूसरा ये बता दीजिए मुझे कि मैं कितनी उनको P60 भेजूं, सारी भेज दूं या साथ में जो पे स्लिप है वो भेजनी है? नहीं, P60 तो सिंपल है, जो भी है ना वो भेज दो उसको. ठीक है. जो एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री है ना, तो आप 6 इयर्स से पहले यूके में थे, काम करते थे या नहीं थे? नहीं, जब मैंने अपना वीजा लिया है उससे पहले तो मैंने कोई काम नहीं किया, क्योंकि मैंने इंडेफिनिट उस वक्त लिया था जब सब मतलब लीगली था सब तो. लेकिन जब मुझे वीजा मिला उसके बाद तो वो ठीक है, काम नहीं किया, कोई काम नहीं मिला मुझे. लेकिन अभी 6 ईयर का रिकॉर्ड मेरे पास है और मुझे 11 में मिला था मुझे वीजा. वो ठीक है. अब सिर्फ मैं ये चेक करना चाहता हूँ कि लास्ट 10 इयर्स में आपने कभी भी ओवरस्टे किया है? लास्ट 10 इयर्स? नो. नेवर ओवरस्टे किया. ओके ठीक है. तो इसकी फिक्र न करो, जो भी एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड है ना वो लिख दो. अगर आपको एग्जैक्ट डेट्स याद नहीं है तो अप्रॉक्सीमेट डेट्स लिख दो.
और जो P6 मुझे एग्जैक्ट याद सारी अपनी मैंने 5 साल एक जगह काम किया और 1 साल एक जगह काम किया 6 साल बनते हैं मेरे टोटल That's all right. That's all right. Yeah, there's no problem. और P6 जो भी है ना वो डाल दो, अगर नहीं है आपके पास डोंट वरी अबाउट दैट। वो कभी भी वो पूछते नहीं है कि सारा रिकॉर्ड लाओ। जो नॉर्मल एप्लीकेशन जो आप पहले करते थे ना इमिग्रेशन के, इसमें बहुत स्ट्रिक्ट है ना कि वेज स्लिप्स ये चाहिए, ये डॉक्यूमेंट्स ऐसे होने चाहिए। नेशनैलिटी में ऑन द फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट ऐसा कुछ नहीं है। वो कहते हैं कि तू कुछ बताओ कि आपने क्या काम किया था, जो भी है वो भेज दो, यू डोंट नीड टू वरी बियॉन्ड दैट एट ऑल। तो यानी कि जो उसके कॉलम्स हैं जो 1-2 कॉलम भरेंगे बाकी का कॉलम एग्जैक्टली खाली छोड़ दूं खाली छोड़ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने अभी तक कभी ये देखा नहीं कि फाइनेंसेस पर किसी का प्रॉब्लम आया नेशनल। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। नो प्रॉब्लम, थैंक यू वेरी मच फॉर योर कॉल। वालेकुम सलाम। So we had a number of calls on nationality. So let me just recap very quickly on what the topic for today was, which is how do people who have overstayed in the United Kingdom, how do they regularize their stay in the United Kingdom? Let me run through the categories very quickly. One is a single person must have lived in the UK for 20 years. If you have a British partner, that in itself isn't normally enough. You must have British children to rely on. If you have a European partner, your position is much easier because with a European partner you can apply without children. And there are no fees to pay. So it's a much easier application. The last sort of category that people fall into, those who've overstayed, is those who've overstayed and they've got maybe a partner, they've got children. This is a whole family that's overstayed. Now, as far as they are concerned, if there are children who have lived here for 7 years or more, you can potentially apply on the basis of the children who have lived in the United Kingdom for 7 years and made the United Kingdom for their home. So, the point I was trying to make at the outset of the show is to say that if you are an overstayer, if you have overstayed, unless you fall within certain specified categories, within the immigration rules, unless you fall within that, there's no point really to make a leave to remain application. Now, we've had a number of calls in today, so we've not really been able to look at this issue in great detail. Now, what I propose to do is hopefully next week when we come back on Monday to try and look at this in greater detail. We'll look at this category of if you have overstayed in the United Kingdom, what can you do to try and regularize your stay in the United Kingdom. We'll look at that in greater detail next week on Monday. But today, unfortunately, we've not been able to go through that in great depth. And it is a topic which does need quite a lot of detail to be explained. Hopefully, inshallah, we'll be back next week on Monday at 6 o'clock. Until then,